I won't lose! I see a path to victory. This should do. I shall do my best! Charge! Splendid. Yeah! I shall try my level best. You're just as I planned. You're an open book. I won't lose! Be gone! Yeah. There is no mercy on the battlefield. Charge! Yes! I shall try my level best. Stay composed. Ah! Damn it! Sheer goal! It ends here! For my kingdom! I see a path to victory. You have nothing left. Ah! What to do now? My lance strikes true! I shall try my level best. It is time to strike. Ah! This won't be easy. I shall try my level best. Let us steal our Do my defenses. best! Good try! It's not over yet. I shall try my level best. All for victory. What to do now? My lance strikes true!
Салам, братишка. Как дела? I shall try my level best. I have your back. You used to this? Let's go then. Aim and fire! Ah! I shall do what I can. Victory goes to the Flint. Your judgment is sound. Ready. I'll send you flying! I shall try my level best. Let us steel our defenses. Cheeky bastard. Cheeky bastard. Let me heal your wounds. Ну, про интернет я в курсе. Только что делать не знаю в этом случае. Allow me. That's we doing this? Gotcha. Let us pry out their weakness. You were overconfident. My knowledge grows deeper. Cheeky bastard. Let me heal your wounds. Да, ты еще и не такое услышишь. Лишь бы хорошее. Сливается, сейчас посмотрим, что можно сделать. О, повезло как. Вот так должно быть лучше, я так понимаю.
Но тихо но видео тогда будет тихим, получается, из-за этого. I'm behind you. Ну да. Чат появился. Да. Let's go then. Eat You dirt. made That's a it. grave mistake. I shall try my level best. That seems to work. Как твои дела? Как твое настроение? Let me heal your wounds. Я рад за тебя. У меня тоже неплохо сегодня. Столько функций новых увидел. Вот сейчас их тестирую, что я себе представляет, смотрю. Your wounds are healed. Экран топ-чат можно сделать. Там можно еще что-то добавить на чат, на экран, это я заметил. I'll send you flying. Главное только, чтобы ничего сейчас мне не зависло. После всего этого. А то может, знаю, ноутбук. You have nothing left. To work. Yeah. Shall we begin? I'm behind you. That's a help. I Хорошо. see a path to victory. Perfect. Тут еще можно читерить. Немного. Just Your as I luck has planned. run out. To work. Gotcha. My stratagem is superior. Cool heads shall Прям как в prevail. герое, когда заклинание используешь и всех сразу ускоряешь, все отряды. That hit the mark. There is no mercy on the battlefield. Stay composed. We doing this? Но есть момент, здесь задержка больше, чем там. Тут даже минута может быть задержка по времени, по факту. А там была секунду 30 был максимум задержка в тот раз. You're done for. Тут тоже есть разные ресурсы. Вот я сейчас добыл ресурсы, теперь буду прокачивать героев своих. У этого кузнеца, допустим. А вот тут похоже чем-то на PSP и Nintendo похоже чем-то. В плане вот управления. То есть можно так переключаться между героями быстро с помощью двух кнопок. Так, неплохо так, честно говоря, здесь. Угу. Ладно. Угу.
Посмотрим. Что же выбрать здесь? Не, лучше точность. Ну да, я же громкость в игре убавил, чтобы не перекрикивал мой микрофон. Вообще, суть этой игры в том, что здесь сначала к тебе присоединяется много разных героев, у каждого свои способности по факту, и тут ты можешь их прокачивать. Вот сюда заходишь, вот, и выбираешь сложность для прокачки. Потом вот выбираешь героев и прокачиваешь их по очереди. Ага, танки. У меня FPS падает очень сильно. Было 60, бах, сразу 30. И я с таким FPS играть, даже стрелять не могу нормально. Потому что у меня камера прям дергается, как будто вот, как будто рывки эти дурацкие идут тут. Будто сейчас порвется, изображение порвется, как будто. Поэтому танки не получается. А в доте тоже как-то тяжеловато. Хотя там FPS не так сильно падают, честно говоря. Да и тем более, кому понравится, я же играть вот туда не умею. Кому будет это интересно? Бомж-стример, вот, даже в туда играть не умеет. Ладно. Вот тут у меня все персонажи, которые сейчас имеются. Так. Как видишь, у меня сейчас их целых 18 персонажей. Они все разного уровня, и все можно прокачать. Если не ошибаюсь, то уровень должен быть 30 максимальным у этих персонажей. Просто я прохожу первый раз в эту игру, поэтому я не знаю точно насчет уровней и некоторых ресурсов, допустим. Да ну их. Они хотя бы хоть что умеют в доте, а я даже затащить не могу бой. Понимаешь, вот даже Эдик и Артемка, у них есть герои любимые, на которых они хоть что-то могут сделать, хоть что-то. Поэтому меня с ними сравнивать нет смысла, я хуже играю, чем они по факту. Ну, Дота да, вторая тем более популярна. Так, сейчас посмотрим, что можно выбрать здесь бой. Тут видишь, в чем суть? Значит, когда тут герои... Вот, допустим, ты выбираешь героя высокого уровня и в бой ставишь, то за каждое свое действие в бою он получает мало опыта. А если ставишь героя ниже уровнем, то он быстрее прокачивается, ну, за счет получения опыта. Поэтому я и решил ставить героев по чуть-чуть каждый раз. Вот, допустим, сейчас я поставлю этих героев. Вот этого щитоносца и, скажем так, мечника. Так, и смотрю, все. Их можно спокойно в боте отправлять. И так бой начинаю. И что, некор? Один раз затащил, чтобы раз 5-6 потом проигрывать этим некром. Вот так вот. Герой вроде бы хороший, не спорю, но играть не умею по факту. That's a big help. You're in the way. Strike while the iron's hot. Посмотрим здесь.
do. This can't be. Strike while the iron's hot. Так, посмотрим. Too slow. No. Come at me. Ну, может быть, ты прав, честно говоря, насчет визуала. Потом посмотрю, про что написал в чате. Да кому и нужны эти теги, честно говоря? Играть не умею. Ноут слабый для стримов. Ну, хоть сейчас он не греется, хоть это радует. FPS 30, а то и меньше бывает на видео по факту. А. You're done. И что такое Вудота, в твоем понимании? An honor and a privilege to serve. Тут, честно говоря, спорно. Станет, не станет. Тут очень спорно. You won't beat me. Time to die. I still have so much left to do. Take this. Too slow. You won't beat me. Out of my way. I can't hold out much longer. Take this. No. You won't beat me. Now's my chance. I still have so much left to do. Enough. Спасибо за лайк. Да, только знаешь, кто те люди? 4 зрителя.
Тебе рассказать? А я знаю, кто они были, все 4 зрителя. Три, говоришь. Я знаю, кто эти 3 зрителя. Это ты, я и еще один мой знакомый. Третий, а я тебе расскажу. У него есть свой, скажем так, смарт-ТВ, ну, который телевизор. И он проверяет то, как у него работает YouTube. То есть качество видео, будет ли, допустим, мыльно, или будет ли там пикселями все показывать. Я ему говорю, если хочешь, заходи. Как раз посмотришь, как работает телевизор. Но у него тоже интернет не очень хороший, поэтому он то заходит, то не заходит. Так что в этом плане понятно, почему он не всегда там заходит, конечно же. Ну потому что ты и я, поэтому нас двое вот считают. Потому что это я был. У меня на ютубе 2 аккаунта. Я со смартфона заходил со второго аккаунта. Но в чат я толком ничего не писал. И система меня поэтому засчитала. Тем более стрим закрытый. То есть о нем мало кто знал по факту. Так что максимум будет 4 показа человека. В нашем случае. Четвертый, он просто спрашивал, мол, привет, во что играешь? Но я ему написал, мол, заходи на стрим, посмотришь. Поэтому он может тоже зайти. Тот человек. Потому что стримить не умею. То есть у меня... Мне бы, честно, твой ноутбук, чтобы с него постримить. Может быть, и получил бы, честно говоря. А в моем случае такое себе, честно говоря. Я не верю в то, что будет больше актива. Микрофон слабый, FPS плохой. Бывает даже лагает, вот, прям в прямом эфире. Еще и играть толком человек не умеет. И стримить толком не умеет. Кому это понравится? Ну хоть спасибо, что хоть ты зашел, конечно. У меня FPS падает на стримах. У меня без стрима FPS, ну, более-менее. Начинает транслировать, у меня FPS еще хуже становится. И тем более чат читать я не смогу. Потому что буду отвлекаться на чат и еще хуже сыграю из-за этого. Честно говоря, поможет не сильно, я уже пробовал. Я запускал 720. У меня FPS, конечно, немножко лучше был. Общий кадр в секунду. С телефона смотришь, нормально смотрится такое качество. А с ноутбука, там телевизора уже прям откровенное мыло получается, а не картинка. Тут как раз сейчас истории вот появились новые. То есть, когда проходишь
кампанию, когда прокачиваешь героев, когда какие-то взаимодействия проводишь в игре, то порой попадаются такие вот, возможно, такие истории. Пока нет нашего главного героя сильного, персонажи между собой вот, общаются. Бенедикт — это такой персонаж, который является боевым тактиком. В королевстве он считается неким советником. Хотя по факту я поиграл за Бенедикта, я понял, что он какой-то хреновый, честно говоря, советник из него. Он такие вещи предлагал абсурдные. Так что я на него не полагаюсь больше. Только в бою можно на него полагаться. Вот он думает, что мешки с песком как-то помогут против потопа. Но мы-то знаем, что дамба лучший способ в этом случае, чем эта грязь потом от этих мешков. Айродор, он просто вояка. Он... Ну окей, предоставьте мне, я все это выполню. Даже не подумал о том, что насколько прав, не прав Бенедикт. Ну, чему тут удивляться. Да, мешки очень помогут, наверное. Ладно, это игровые условности. Конечно же. Ну, неудивительно. А еще есть проблема в том, что здесь корявый перевод. И я не могу ничего сделать с этим, к сожалению. То есть игры, где ты можешь там взломать на ресурсы и сделать все по-своему. Там в плане графики, в плане перевода, допустим, музыки. А тут все зашифровано, и я не могу ничего сделать по факту. То есть, допустим, вот этот Гила, который сейчас обращается, да, к своему союзнику, ну, другу, скажем так. Тут даже перевод немножко неправильный из-за этого. Тоже вот не совсем понятно, про какие колокола речь. Может быть, она имела в виду, что мы закончим работу в краткий срок? Вот. Только остается гадать, честно говоря, что тут имелось в виду. Ну, молодец, конечно, что приготовилась. We'd still be searching for weaknesses in our perimeter had he not been guiding us. Опять хвалит Бенедикта. А по факту он чуть не угробил свое королевство. Чуть не угробил. И он еще хотел отдать Роланда противника. Это так называемый мудрый советник у них. Представляешь? Indeed. But let us not understate Eridor's feats of strength. Да я не сомневаюсь, но Эрадор хороший персонаж. По факту, да. То есть смотри, что происходит. У нас получается момент, когда мы набираем персонажей в нашу команду. Потом идет момент, где идут голосования. Допустим, куда мы пойдем? В ту или другую страну, допустим, посетим. И там идут некие весы, по которым они, как бы скажем, измеряют. Допустим, 5 расскажет да, 5 расскажет нет. А максимум, что можно сделать, это попытаться как-то их переубедить, этих персонажей. Чтобы в ту или иную сторону, допустим. Ну да, это ж ты, скорее всего. И, короче, когда все проголосуют, то потом получается момент. Это очень влияет на дальнейший сюжет. По факту ты просто подходишь к каждому персонажу, пытаешься его переубедить, чтобы в ту, допустим, да или нет. В итоге на основе большинства голосов все решают, куда будут дальше двигаться. И я, в общем, сделал так, чтобы сперва
посетить королевство. Так я же вышел сейчас с ютуба, конечно, меня не будет считать. Меня система как зрителя считает. Просто я вышел со своего смартфона сейчас. Но хоть в этот раз Бенедикт сказал какую-то умную вещь. Про осторожность. I hear you, I hear you. I'll treat him as delicately as my lady love. И есть еще момент в игре не очень хороший. В ней имеется всего 10 слотов для сохранения. Конечно, хотелось бы больше слотов. Чтобы потом не пришлось лишний раз переигрывать и не пришлось потом думать, интересно, что будет, если так, а если будет так. Ну, Ирадор, конечно, красавчик, прям джентльмен. Now is not the time for jests, Erador. Конечно, как остроумно Бенедикт. Чего 10? Зрителей? А, слотов, да, для меня лично мало слотов. То есть потом я буду переигрывать заново, буду переигрывать, чтобы выбирать другие варианты для развития сюжета. Ах, даже бывали игры, где слотов было 2 всего, а то и 1. Так что на блоке, ну, пойдет в принципе. If you don't want me complaining and you don't want me jesting, then I guess I'll just shut my mouth. Айрадор обиделся. Да. To hear them trading barbs like children, you would never think they work so well together. Да, Гила, ты сейчас очень сильно права в этом плане. Как они в бою друг другу помогают, это что-то. У нас Радор, получится, вот, с щитом, который ходит в бою, он имеет высокую защиту. И еще берет Бенедикт, еще больше эту защиту поднимает. И у нас Радор получается вообще еле пробиваемый персонаж в бою. Я аж почему-то так раскачался по уровню в итоге. Из-за Эрадора все. Хотя на первых минутах оказалось, что он никчемный персонаж, а он очень даже помог в конце мне. Тебе тоже спасибо. Wisdom and strength. Two pillars that keep House Wolford Ну, standing чат, strong. да, я его как мог настроил там, чтобы он хотя бы работал. Не, Бенедикт у нас вообще не мудрый. Wisdom, eh? He wasn't always that way. Took him plenty of failing to get where he is now. Айрадор полностью прав. I find that difficult to believe. Танки не получится. Там FPS сильно падает, и в бою очень это ощущается. Дота там тоже, ну, не знаю даже. Просто не хочу в доту, честно говоря. Героев, да, вот в них проще. Там FPS тоже падает, но там это не так сильно чувствуется. Играешь пошагово. Там не так страшно от всего этого. Подумаешь, там слегка зависло, ну, подождешь малость. Потом дальше будут работать герои.
Is there something you wish to share with us, Eridor? Might be. Maybe you've forgotten the folly of 20 years past, but my mind is a steel trap. Угу. Понимаешь, запись нужна тем людям, у которых плохой интернет. То есть, если бы ты, допустим, просто записывал игру, а потом выкладывал в YouTube, тебе было бы намного проще, чем делать стрим по факту, при твоем интернете слабом. А вот в моем случае, учитывая мой ноутбук, хоть запись делай, хоть стрим делай, одинаково режет FPS, одинаково. Только есть разница небольшая с интернетом. То есть при стабе у меня интернет чуть хуже работает. Но в целом нормально так, как оказалось. Думал, будет хуже ситуация, честно говоря. Ну да. Мне бы ноутбук хороший или компьютер настольный. А тебе бы интернет, честно говоря, бы получше. А так такие, получается, конечно, неудобства из-за этого у нас обоих. Да. Давай до завтра. Спокойной ночи. And what's our task for today? Да. We are to deliver this message to Lady Destra with all haste. Сперва хотел отдать нашего Роланда, чтобы якобы от нас отстали противники. Потом хотел, чтобы у нас все сгорело нафиг. Мол, только так мы спасемся от противников. Он 2 раза уже прокололся, Бенедикт. Он такие вещи предлагает абсурдные. Он и сейчас глупости совершает, Бенедикт. Да такие, что просто можно чокнуться. Лишь 1 раз из 3, когда Бенедикт оказался прав. 1 раз из 3. Это насчет Телеора. Seems simple enough. Send a bird. Да, послать птицу. I would not trust a bird in this rain. A horse would be more reliable. Is that so? I respectfully disagree, my friend. Either way. Shall we make it a wager then? Send a bird and we shall see who reaches late. What? Benedict. Off he goes. Well then. As I recall, Benedict arrived at around the same time as the Hawk. If it were a sunny day, he might have won.
Ah, the folly of youth. We made many such wagers in an attempt to get into Lord Simo. I believe we have had enough reminiscence. Don't be such a harsh taskmaster, Benedict. Ask me that again when the floodwaters break through our meager fortifications. There is much to do and little time to do. Me? Да, отображается. С задержкой, но отображается. Old friends or old enemies? Whatever the case, our work, and there's nothing like a hard drink after hard labor. You two care to join me? I would love to. Please, regale me with more tales of your youth. Так. I see no harm in one drink. Let's be off then. Shall we invite Benedict along? You'd only be wasting your breath. Now that you mention it, I do not believe I have ever seen you two sharing drinks. Spirits cloud the mind, so I rarely drink. When I do partake, however, I prefer to do so in quiet. Да-да-да. Lord Serenoa never ceases to amaze me. Despite all the hours he dedicates to his duties, he looks none the worse for wear. Так. Even so, I am certain it takes its toll on him. He wants to set an example for his people and those who serve him, and wishes not to worry them. Excuse me, Serenoa, but is there anything I could do? Ah, Frederica, the citizen's petition will require a bit more time, so why don't you and Gila return Ну, я home не верю and... в то, что кому-то понравится. Стримить толком не умею. Ну, слабый. Для этого он был слабый, для таких вещей, честно говоря. Играть не умею. Ничего такого, ничего даже не умею толком, по факту. Чем я люди заинтересуют? Чем? Даже веб-камеру делать смысла нет. Хотя ее можно сделать, но смысла в этом не будет. I see, if you insist. But
Please do not push yourself too hard, Serenoa. Ну да. I shan't. Thank you, Frederica. Of course. Is something the matter? It's rare of you to sign like that. Did I? Oh my. It looks like something's troubling you. If you wish to talk about it, I am happy to lend an ear. Well, to be perfectly honest, I sometimes wonder if I can go on like this. Are things not going well with Lord Serenoa? No! Serenoa is as kind and gentle as ever. It is my own self I have done. I cannot help but wonder if I am truly of any use to him. Since Lord Serenoa is always working so hard, why not give him a tonic to boost his vitality? I purchased one from a merchant not long ago. It should chase all his fatigue. A good idea to be sure, but the fact remains it is not me myself that is serving him. Then how about preparing a meal for him? Something nutritious to fill him with vim and vigor. Me? Cook? Yes, I'm certain he would be delighted by anything that you make. But I've never cooked before. I doubt anything I make would suffice. You won't know until you try. Besides, what matters isn't the Дело result, гораздо but мудрее, the чем Бенедикт feeling по behind факту. it. А Бенедикт кидается, из крайности в крайность кидается зачем-то. Use this cookbook. I'm sure you will find a recipe or two to your liking. Thank you, Gila. Now then, which of these would Serenoa enjoy? Seems as if the troubles never cease. I'd kill for a drop of ale. I take it you and Benedict have seen your share of trouble. You have both... Aye. We both served Lord Simon since we were green between the ears. See him now, you wouldn't believe the stories of what we got up to in our tender years. Even then, though, he was always the schemer. Always drawing me. Has so much changed since then? I don't reckon so. In any case, was there something you wanted to ask me? There was. The other day, Benedict posed... Where snowbell blossoms bloom? Indeed. I thought perhaps you had seen trace of the flowers while scouting with Flugy. I've spotted clusters of them in the deep mountain passes before, but not of late. So it is as I thought. They have ever been a rare sight, even more so in recent years. I had thought to procure one, but it may be wise to temper my expectations in that regard. Life always finds a way to flourish. I am certain Anna and I can find one before long. I would not have you chasing my idle fancies. You both have more vital duties to attend to. Of course.
So, Benedict's looking for a snowbell blossom. What's so Nothing, if it were anyone else asking. However, I think you'd agree that Benedict is not the type to go picking flowers on a whim. They save it when a snowbell blooms. That moment is frozen in time. Aye. Precisely. You and Benedict both never failed, but of all flowers, why the snowbell? Does he have some lady love I'm unaware of? I can't speak to that, but I'll tell you one thing, Hewitt. We've all got moments locked away and placed close to our hearts. You, me, even a stubborn-headed mule like Benedict. Like the snowbell, we want him frozen like that forever. And like the snowbell, they're liable to shatter if we let another... I understand. I apologize if I was too forward. Let us forget the matter. No, it isn't you that needs to apologize. I'm always telling Benedict no one likes being lectured. It was enlightening. I see you and Benedict are true friends. For lack of a better word, aye. Bring me a draft of ale, and I'll tell you all about our younger days. At least, what I can remember. I recall Benedict wasn't nearly... I may have to take you up on that offer. Do you really reckon snowbells are still blooming somewhere out there? Perhaps. Though I've not seen them in this region. They may still bloom in the southern reaches. In other words, a trek and a half from here. Don't give up the search, my friend. Far too much blood has been spilled. I know how loyal you were to the late King Regna. We may be enemies, but you still have my respect. I would invite you to join our ranks. You would dishonor me so. I prefer it to your death. Save your pity for someone who needs it. Your master will never have our loyalty, even if it means the end of the Three Hideout. Your Majesty, I serve you. His plot foiled and bested in battle by House Wolford, Silvio Tellior flees, leaving everything behind. House Falks fights valiantly, but ultimately loses to General of Laura's army, and joins their late king in death. Of Glenbrook's 3 high houses, Wolford, Tellior, and Falks, 2 are felled by the iron hammer of Esfrost. House Wolford now stands alone, in more peril than ever.
So, 2 of Glenbrook's 3 high houses have fallen. Esfrost's invasion took me by surprise at first, but this is quite the interesting turn. Now Wolfort stands alone, having lost both the crown and its allies. There is no better time for us. Then let us set the trap, brimming with bait enough to lure them in and keep them there. As you command. The famed High House of the Salt Iron War will soon be under your thumb, my lord. Having control of their land will make our deliveries. Indeed. And House End will prosper more. Brute strength is not the only path to victory. A truly wise man can win without ever drawing a sword. My lord, a bird from Sorsley End of Hyzant has arrived. He has offered to send us provisions and funds in light of our situation. A most welcome offer, to be sure, but why would he extend a helping hand to us now? Could he be after something? Undoubtedly, there are regrettably none so altruistic amongst them. Seeing as Minister Sorsley has never shown much interest in other nations. I can only surmise this is a ploy to put House Wolfort in his debt. As I suspected. But our people and soldiers... Let us accept his proposal. We can deal with whatever ulterior motives he may have once we are back on our feet. Understood. We shall discuss our countermeasures at another time. Congratulations on your victory in the Volk's domain, Jim. Thank you, sir. They were proud warriors. And Lord Landroy a formidable foe, despite his age. I imagine he was content to breathe his last on his beloved fields. 30 years have passed since the Salt Iron War. It was time he was put to rest beside Avlora. It is time you had a rest as well. What do you mean by that, Your Grace? Your soldiers have fought long and hard. Any longer, and their morale may suffer for it. But what of House Wolfort? Prince Roland is still with them. Is that not cause for concern? There are no lords left worth worrying about. House Wolfort stands alone after Roland's uprising. Even so, we would do well not to underestimate them. Even standing alone, they once changed the course of the Salt Iron War. House Wolfort is no longer the hunter, but the hunted. Or do you believe you understand something that I do not, Jim? No. Forgive me, Your Grace. You wish to speak to me, Your Highness? I wish to leave the Wolfort domain. And you want me to persuade Lord Serenoa? Yes. Though I doubt he will welcome the conversation after the scales have spoken. But the people are tired. Their expressions grim. In this camp,
Even so, the decision was made together. Yes. But I think we all know that I am at the source of our troubles. The responsible. If you truly wish to take responsibility, then I do have an idea. And I would hear it. Give me that ring. But this is proof that I belong to the royal family. What would you do with it? Have you die for your people. Hey, boss, come take a look at this. The poor soul. Or maybe not so poor, judging by these clothes. Hey, Pa! Remember what I said about that reward money? Of course I do. This might just be him. Pa, take a look at this! Shiny ring, huh? Is that the royal emblem? The corpse is regrettably too damaged to identify, but the royal signet is unmistakable. Aside from Cordelia, there is only one who would wear the royal family's ring. There can be no doubt. This is Prince Roland. Excuse me, Your Grace, but about that reward. Thalas, give them their coin. Yes, brother. Thank you kindly for your generosity, Your Grace. What a waste. Is this truly how the kingdom of Glenbrook meets its end? House Wolford are no fools. Their friend was only a liability. They have spared themselves by forsaking the prince. They may have escaped, but there are none who would help them. There is no reason for us to concern ourselves with House Wolford any longer. A shame. Your poor brother, betrayed by his most trusted friend. Oh, Roland. The news of Prince Roland's death spreads across the land like wildfire. With his demise, seemingly comes the end of the Kingdom of Glenbrook. But only days later, a proclamation is made that would bind Esfrost and Glenbrook. Bearer of the royal signet and last heir to the throne of Glenbrook, Cordelia is to ascend as queen. And wed
Archduke Gustadolf. Princess Cordelia is to wed the Archduke? What is the meaning of this? Gustadolf is the very one who invaded Glenbrook. But King Regna is to blame for trying to monopolize the mines. What does it matter who the princess weds as long as Glenbrook lives on? It damn well matters to me. My people, our days of late have been dark and filled with strife. Both Glenbrook and Esfrost have suffered countless losses, and we have lost both of our beloved princes. For that, I offer you my deepest condolences. May they all, as you all know, my father was sentenced to death for his role in this tragic event. But how do we come to grips with our sorrow and anger? How do we atone for our Esfrost does not deserve your forgiveness. Do not submit to Gustadolf. Let us recognize our sins as such and move forward. Archduke Gustadolf has magnanimously given us another chance. A chance to see Glenbrook to a fair and free future. As the queen of this kingdom, I, Cordelia of House, do hereby accept the warmth and governance of Esfrost, and swear to do everything in my power to usher in. With all due respect, sir, I do not believe Queen Cordelia to be fit for ruling Glenbrook. She does not need to be. She is to be our figurehead. A place for the people to focus both their hope and desire. And while the poor people of Glenbrook stumble in the dark, we shall establish a new government. Once the people have had a taste of true freedom Esfrost would offer them, there will be no turning back. By the time Cordelia births an heir, both this kingdom and its people will belong solely to Esfrost. I would be loath to stand upon a political battlefield. It is far more heartless than those of war. I am simply breathing new life into a kingdom of tired traditions. The people will thank me for it. Father, my brothers. Как ты это сделаешь? You've gotten better, my friend. Much better. Only because I've had you to train with. And how far behind would I be without Sir Maxwell's tutelage? The Dawnspear himself is my personal mentor. And still you're all but my... It's been a while since we last sparred. It takes time to adapt to a new opponent. Perhaps so. Anyhow, I always enjoy our skirmishes. No better way to clear my head. Must all three nations be part of this mining venture? I've yet to hear a convincing argument as to why. You do not hear because you do not listen. Hyzant offers nothing but a sliver of their vast riches. Something we could easily do without. I understand the advantage of involving Esfrost,
Their expertise speeds things along immeasurably. Have you at least demanded they lower the taxes on salt? Such a change would be welcomed by our subjects and enrich their daily lives. We cannot concede everything while gaining naught in return. Surely you see this, Father. It has been decided, and I will hear no more. You presume upon matters you do not comprehend. But Father, I'm just... Now, Roland, if there is nothing else, pray leave me be. I have more important matters to attend. Yes, Father. Вот так вот. Отбил желание у сына. Чё, сам виноват? Отбил у сына желание. Поэтому он стал свободным. Конечно, что он закончился. Поэтому он стал таким отчужденным. Отец его не выслушал в нужный момент. Blaming yourself for past mistakes will lead you nowhere. You must look forward for the opportunities ahead. Of course. And I trust you'll be at my side come that time. Just as House Wolford stands with the crown, I stand with you. I am fortunate to have as loyal a friend as you. As am I. Enough sentimentality. Raise it. You're welcome to try, my friend. Prince Roland, have you heard about the address at the capital?